Greetings, dear students, and we were perusing through Breaking Silence by Janice Mary Kitani. Just to brief you about the last class, we started reading the poem and interpreting the poem. And in the poem, after 40 years of silence in the Ruhr concentration camp, the speakers or the narrator's or writer's mother is testifying before a commission about her experiences in the World War II, especially in the concentration camp, Ruhr concentration camp. She is talking to a commissioner and giving her testimony. As she was going on detailing about her experiences, and we stopped in page number 92. So let's continue. Mother is going on with her testimony. Mr. Commissioner, we are in the last stanza, okay? Over here. This is the section that we are reading. Mr. Commissioner, it seems we were singled out from others who were under suspicion. Our neighbors were of German and Italian descent, some of whom were not citizens. It seems we were singled out. So here, mother is addressing the commissioner, Mr. Commissioner, and says, it seems, ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, we were singled out. ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളെ കോർണർ ചെയ്ത് നോക്കി. From others who were under suspicion. വേറെ കുറച്ച് പേരും കുറച്ച് ആൾക്കാരും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരുന്നു. They were being suspected. They were under suspicion. അതായത് ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് ഡിസെൻറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺമെൻറ്റ് ക്യാമ്പ്സിൽ അടയ്ക്കപ്പെടണം എന്നായിരുന്നു നിയമം. ആസ് പെർ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് Roosevelt, that we have seen in the last class, isn't it? Yes, according to the American policy, people who had Japanese descent were supposed to be imprisoned in internment camps. Fine. So that was declared by the President Franklin D. Roosevelt during 1942 to 1945, that time period. So there were other people also under suspicion, not just Japanese, other people under suspicion. They were German and Italian descent. People who were of German and Italian descent. ജർമ്മനിക്കാരും ഇറ്റലിക്കാരും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരൊക്കെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരുന്നു. അവരും സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വരെ എടുത്തിട്ടില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജാനിസ് മേരി കിറ്റാനീസ് ഫാമിലി, ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജാനിസ് മേരി കിറ്റാനീസ് ഫാമിലി ഹാഡ് ഓൾറെഡി റിസീവ്ഡ് ദ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. They were known as Japanese Americans. They had already got the citizenship of America. American citizens ആണ് ശരിക്കും അവർ. Japanese descent ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, but they were known as American citizens. But those Italians and Germans were not suspected. അവരെ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയി വെച്ച് ആരും കണ്ടില്ല. But people of Japanese descent or Japanese natives were chosen. They were targeted and imprisoned in the Ruhr concentration camp. It seems we were singled out. ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളെ മാത്രം കോർണർ ചെയ്ത് കണ്ടു എന്നാണ് narrator, that is Janice Mary Kitani, or the writer, is saying. She had worn her work like lemon leaves, shining in her sweat, driven by her dreams that honed the blade of her plow. The land she built like hope grew quietly, irises, roses, sweet peace, opening. And then all was hushed for announcements. To be incarcerated for your own good, the sounds of her work bolted in barracks, silenced. So she എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ആരാണ്?
ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാണ്, ജാനിസ് മേരി കിറ്റാനിയുടെ അമ്മയാണ്. സോ ജാനിസ് മേരി കിറ്റാനി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹർ മദർ, ദ ടൈം വെൻ ഷീ കെയിം ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ അമേരിക്ക ഫ്രം ജപ്പാൻ. സോ ഷീ ഹാഡ് വോൺ ഹർ വർക്ക് ലൈക്ക് ലെമൺ ലീവ്സ്. വോൺ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വോൺ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കേടായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ വോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സോ അലങ്കാരങ്ങളോ ചാർത്തുക എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല. വോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ യൂസിങ് എ തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ടൊരു നമ്മൾ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ വോൺ ഔട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ സോ ടയേർഡ്, യു ആർ സോ എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ബുക്ക് ഓർ എ ബാഗ്, നമ്മൾ കുറേ ഉപയോഗിച്ച് കേടായി എന്നാണ് വോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം. ആ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഷീ ഹാഡ് വോൺ ഹർ വർക്ക് ലൈക്ക് ലെമൺ ലീവ്സ്. ലെമൺ ലീവ്സ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൾട്ടിവേഷനെയാണ്. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് കൾട്ടിവേഷൻ. കുറേ ഫാമിങ്ങും അഗ്രികൾച്ചറിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു മദർ. സോ ഷീ ഹാഡ് വോൺ ഹർ വർക്ക് ലൈക്ക് ലെമൺ ലീവ്സ്. It means cultivation. She was involved in farming and agriculture. She was involved in developing crops. Shining in her sweat. That is, she sweated out. She worked so hard. Driven by her dreams that honed the blade of her plow. Plow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് PLOW എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ മീനിങ് ഓഫ് PLOUGH. പ്ലോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് കലപ്പയാണ്, കലപ്പ. I'll show you the picture in our class. Is this class itself? Yes, blade of her plow. അപ്പോൾ കലപ്പയുടെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഡ്രീംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്തിരുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് though she worked hard, she had to work hard to the whole day, she had dreams. ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ സഫലമാവും. ഐ വിൽ അച്ചീവ് മൈ ഡ്രീം, ഐ വിൽ റീച്ച് മൈ ഗോൾസ് എന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Driven by her dreams, she was always driven by her dreams, and that dreams honed the blade of her plow. ആ ഡ്രീംസ് ഉള്ള കാരണമാണ് കലപ്പയുടെ മൂർച്ച കൂടിയത്. ഹോൺഡ് മീൻസ് യു ഷാർപ്പൻ, ദാറ്റ് ഇസ് യു ഡെവലപ്പ് സംതിങ്, അതാണ് ഹോൺ. ഇവിടെ ഷാർപ്പൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്ലേഡ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുക, മൂർച്ച കൂട്ടുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഹോൺ ദ സ്കിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയും. When you hone your skills, you develop your skills. You develop or you sharpen or you improve your skills. അതിനാണ് ഹോൺ എന്ന് പറയാം, HONE. The land she built like hope grew quietly. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് കുറേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് മണ്ണിൽ പണിയൊക്കെ എടുത്ത്, മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ മണ്ണാണ്, അമേരിക്കൻ ലാൻഡ്, നോട്ട് ജപ്പാൻ. അമേരിക്കൻ ലാൻഡിൽ കുറേ പണിയെടുത്ത് ഷീ ബിൽറ്റ് ലൈക്ക് ഹോപ്പ്. That is, she had hope that someday she will achieve her goals or someday she will become successful. It grew quietly, irises, roses, sweet peas, opening. ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് അബണ്ടൻസ്. അതായത് നമ്മൾ വിത്തൊക്കെ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂം ചെയ്യില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിടരുക, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഈസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, ദെയർസ് എ സ്പ്രൗട്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ മൊട്ടിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പൂവിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് യു സീഡ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവിങ് യു ദ റിസൾട്ട്സ്. അതിനാണ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ദർ ഇസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ അബണ്ടൻസ്, ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഫ്ലറിഷിങ് അറൗണ്ട് യു. You're growing crops and you see the results when you get the seeds and you get the flowers and you get the fruits. അതിനെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Irises is a plant with showy flowers. Okay, irises is a plant with showy flowers. Roses, you know, flower ആണ്. Sweet peas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sweet peas is here sweet peas means pulses. She grew pulses so that they could eat or they could have meals. Sweet peas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് pulses or she grew food crops. Okay. So the land she built like hope grew quietly, irises, roses, sweet peas, opening. And then all was hushed for announcements. പെട്ടെന്ന് all was hush എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷ് എന്ന് പറയില്ലേ, SH എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും.
അതിനാണ് ഹഷ്ഡ്, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. ഓൾവേസ് ഹഷ്ഡ്. സംബഡി അനൗൺസ് ദറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു കീപ് ക്വയറ്റ്. ഹഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. And what did they announce? To be incarcerated for your own good. The sound of her work bolted in barracks, silenced. അപ്പോൾ അവരെന്താ അനൗൺസ് ചെയ്തത്? നിങ്ങളെ ഇംപ്രിസൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രിസണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടയ്ക്കുന്നത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ അടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വന്ന് ഉപദ്രവിക്കും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ജീവിക്കൂ എന്നാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നത്. Then what happened after that? The sound of her work bolted in barracks, silenced. Which means that once she was closed, or once she was imprisoned, sound of her work, അതായത് പണിയെടുക്കുന്ന ശബ്ദം പിന്നെ പുറത്ത് കേട്ടേയില്ല. വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് പിന്നെ ലാൻഡിൽ, അമേരിക്കൻ ലാൻഡിൽ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റിയേയില്ല. She could no longer grow crops. She was bolted in barracks. Barracks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾജേഴ്സിനൊക്കെ ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ ജയിൽഡ്, യു ആർ ഇംപ്രിസൺഡ്. അതോടുകൂടെ ശബ്ദമില്ല. She was silenced. She, along with many Japanese Americans, were silenced. They were asked to keep quiet. Mr. Commissioner, so when you tell me I must limit testimony, when you tell me my time is up, I tell you this. അപ്പം മിസ്റ്റർ കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ ഒരു ജെസ്റ്റർ കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മെല്ലെ നിർത്തിക്കോളൂ, ടെസ്റ്റിമണി നിർത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, what did the mother say? Mr. Commissioner, so when you tell me I must limit testimony, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കണം. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക, അതിൽ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതുപോലെ മൈ ടൈം ഇസ് അപ്പ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓരോ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ, യുവർ ടൈം ഇസ് അപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ, സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് മിസ്റ്റർ കമ്മീഷണർ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഐ ടെൽ യു ദിസ്. Pride has kept my lips, pinned my nails, my rage coffined. Pride, എൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, എൻ്റെ അഭിമാനബോധം, has kept my lips, pinned my nails, my rage coffined. അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് അഭിമാനബോധം ഉള്ളതോടുകൂടി തന്നെ I feel like keeping mum, I feel like keeping quiet. My lips are closed, my lips are sealed. Pinned my nails, എൻ്റെ നഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിരലുകൾ ഞാൻ ഒതുക്കി, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളെയൊക്കെ ഒതുക്കി പിടിച്ചു. ദിസ് നെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൾസോ. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒതുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ. വി ഫോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ക്വയറ്റ്, യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു എനിത്തിങ്. നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. അതുപോലെ നെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടു, നമ്മൾ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു. My rage coffined. Coffin in the, you know what coffin is, where we place the dead bodies and you bury underground. അതാണ് കോഫിൻ. അതാണ്. അപ്പോൾ റേജ് കോഫിൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? റേജ് മീൻസ് യുവർ ആങ്കർ. റേജ് ഇസ് ആങ്കർ, എൻറേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെൻ യുവർ റേജ് ഇസ് കോഫിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ദേഷ്യം ഒക്കെ ഞാൻ അടക്കി പിടിച്ചു, സപ്രസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ദേഷ്യം, എനിക്ക് the outburst of anger ഒക്കെ ഉണ്ട്. I feel that I'm so much angry that I should shout, I should scream, I should yell. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ആങ്കറിനെ അടക്കി പിടിച്ചു. But I exhume my past to claim this time. Exhume എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയതൊക്കെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക. To dig out, എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ടതൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നാണ് exhume എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. But I exhume my past means that എൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എൻ്റെ പാസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ഐ എം ഡിഗിങ് ഔട്ട് മൈ പാസ്റ്റ് ടു ക്ലെയിം ദിസ് ടൈം. ഇപ്രാവശ്യം ഈ സമയത്ത് എനിക്കിത് പറയാൻ തന്നെ വേണം, എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. മൈ യൂത്ത് ഇസ് ബറീഡ് ഇൻ റോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൈ യൂത്ത് ഇസ് ലോസ്റ്റ് ഓർ ബറീഡ് ഇൻ റോവർ. Obachan's ghost visits Amache Lake. My niece haunts Tulle Lake. Amache Gate ആണ്, പാർഡൻ. Obachan's ghost visits Amache Gate. Obachan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is her relative. Obachan is her relative, somebody who is of her blood relation, of her kith and kin. Obachane കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അമാച്ചെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലാണ്. her niece also was imprisoned in another
concentration camp or internment camp, that is ട്യൂൾ ലേക്ക്. അപ്പോൾ കുറേ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ജാപ്പനീസ് റിലേറ്റീവ്സ് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തവരുണ്ട്. അവർ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ദേ വെയർ ഇംപ്രിസൻഡ് ഓർ ദേ വെയർ taken to other internment camps, other concentration camps. So Obachin is a relative. അപ്പോൾ ആ റിലേറ്റീവ് അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ. അത് കാരണം ദാറ്റ് ഒബച്ചിൻസ് ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ വിസിറ്റ്സ് അമാച്ചി ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട്, ഗോസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഡെഡ്. ദെൻ മൈ നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീസ് ഇസ് the daughter of your sister or brother. Okay, niece എന്ന് പറഞ്ഞാൽ daughter of your sister or brother. Nephew എന്ന് പറഞ്ഞാലോ son of your sister or brother. Nephew means son of your sister or brother. Niece എന്ന് പറഞ്ഞാൽ daughter of your sister or brother. അപ്പോൾ niece ഇതൊക്കെ relatives ആണ്, blood relations ആണ്. Her niece also haunts Tulle ലേക്ക്. നമ്മൾ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പ്രേതമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൗസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയുക, ഭാർഗവി നിലയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ നീസ് ഓൾസോ ഹാസ് ഡൈഡ്, ഷീ ഹാസ് എക്സ്പയർഡ്, ഷീ ഈസ് നോ മോർ. സോ ഷീ ഓൾസോ ഹോൺസ് ട്യൂൾ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ ഹോണ്ട് ചെയ്യും. ഹിയർ വേർഡ്സ് ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ടിയേഴ്സ്, സോ ഐ സ്പിൽ ദെം. ഞാൻ കുറേ കരഞ്ഞു തീർത്തു. വെൻ ഐ വാസ് സൈലൻറ്റ് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ടിയേഴ്സ്, ബട്ട് നൗ ഐ എം അലൗഡ് ടു ടോക്ക്, സോ ഐ എം സ്പില്ലിങ് മൈ വേർഡ്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ വേർഡ്സൊക്കെ, എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. ഐ എം ഷെഡിങ് മൈ വേർഡ്സ്. ഞാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് നൗ ഐ എം അലൗഡ് ടു ടോക്ക്, ഐ എം യൂസിങ് മൈ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐ എം സ്പില്ലിങ് ദെം. Earlier I used to only cry and only tears used to come out of my eyes, but now I'm using words, I'm talking. I kill the silence. അതോടുകൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതോടുകൂടി when I'm using my words, I'm killing the silence. ഞാൻ ഈ സൈലൻസിനെ തന്നെ കൊല്ലുകയാണ്. There are miracles that happen, she said, and everything is made visible. ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. There are miracles that happen, everything is made visible. ഇപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിമണി പറയുന്നതോടുകൂടി everything is made visible, everything is clear, everybody can see everything. Visible means you can see everything. We see cracks and fissures in our soil. We speak of suicides and intimacies, of longings lush like wet furrows, of oceans bearing us toward imagined riches, of burning humiliations and crimes by the government, of self-hate and of love that breaks through silences. We see cracks and fissures in our soil. നമ്മുടെ തന്നെ മണ്ണിൽ, നമ്മുടെ ലാൻഡിൽ we see cracks and fissures ആണ് ഓപ്പണിങ്സ്. അതായത് ശരിക്കും സോയിലിൽ ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ബട്ട് ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു, our mind is aching, there's something that's hurting you. So when something hurts you, it symbolizes fissures, there's some opening. നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇമോജിയൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇമോജിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ബ്രേക്കില്ലേ, നടുവിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കില്ലേ, fissures, which means your heart is broken, you are desperate, you are disappointed, or there's something that is hurting you, it's aching you. അതാണ് fissures അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഈസ് ഏക്കിങ് യു, സംതിങ് ഈസ് ബോദറിങ് യു. അതാണ് ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ആ സോയിലിൽ കാണാം ബ്രേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഫിഷേഴ്സ്. അതുപോലെ യുവർ ഹാർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ബ്രോക്കൺ. We speaks of suicides and intimacies. കുറേ പേര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു, അതിനെപ്പറ്റി വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻറ്റിമസീസ്, അതായത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മുടെ കിത്ത് ആൻഡ് കിന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും വി ആർ ടോക്കിംഗ് what happened to them after World War II has subsided. Of longings lush like wet furrows. Longings, you long for something means you wish for something. നമുക്ക് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, വിഷസ് ഉണ്ട്. They are still lush like wet furrows, which means you are reviving. അതായത് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് വിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. They are lush എന്ന് പറഞ്ഞാൽ abundant or rich. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. You are rich with longings.
എന്നിട്ട് ആ ലോങ്ങിങ്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു? വെറ്റ് ഫറോസ്, ഉഴവച്ചാലില്ലേ, വെറ്റായിട്ടുള്ള ഉഴവച്ചാൽ, സീഡൊക്കെ നടാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള, പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ നടാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഉഴവച്ചാലിനോടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷസിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Of oceans bearing us toward imagined riches. Oceans bearing us towards imagined riches എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when you stay in one particular place, you feel like traveling, you feel like taking a ship going to another area, and you feel that your future is secure there. For example, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ദുബായിലേക്ക് പോയാലോ, അവിടെ പോയി കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ UK പോയാലോ, കാനഡയിലേക്ക് പോയാലോ, മേ ബി your future is secure there. Maybe you can make a lot of money, you can do money minting, you will become rich, you will become prosperous എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസ് അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയാണ്, I think we'll navigate through the ocean and we'll go to some other place, and they're imagining that once you go to another place you may become rich. You're imagining that you may become rich. അങ്ങനെയൊക്കെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചനകൾ വരികയാണ്. മേ ബി യു വിൽ ടേക്ക് എ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ടു അനദർ പ്ലേസ്, യു വിൽ travel across the ocean, go to another place and make money there. Maybe you'll have a better future there. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ആയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. Of burning humiliations and crimes by the government. ഇപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ്, ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നാണക്കേടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ദ റോങ് ഡൂയിങ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, റോങ് ഡൂയിങ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ക്രൈംസ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്, ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് the people are discussing, especially Japanese Americans. Of self-hate and of love that breaks through silences. സെൽഫ് ഹേറ്റ് ആൻഡ് ലവ്, ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഹേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂടെ, ബ്രൂട്ടാലിറ്റി കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കടന്നു പോയതാണ്. സോ യു ഹേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? ഐ എം എ ബിഗ് സീറോ, ഐ എം ഓഫ് നോ യൂസ്, ഐ എം ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ്. അറ്റ് ടൈംസ് യു ഹാവ് that feeling, I'm good for nothing. And you have a contradictory feeling also of love. At times you love yourself. That breaks through silences. When you love yourselves, you express that through words. You break your silence and you express that through words. We are lightning and justice. ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ലൈറ്റ്നിങ്ങും ആണ് ജസ്റ്റിസും ആണ്. ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇടിമിന്നൽ. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് വരും, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് തണ്ടറും ഇടിമിന്നലും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വരിക. ഇടിമിന്നലും ഇടിവെട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വരിക. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ടും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ലൈറ്റ്നിങ് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് തരികയാണ്. ഇരുട്ടത്ത് നമ്മൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് പോകും, അപ്പോൾ ഇരുട്ടായിരിക്കും. ആ ഇരുട്ടത്ത് ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ്, ഇസ്ൻറ്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ വൺസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ്, അതായത് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഹോപ്പ് തരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഹോപ്പ് കാരണം നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കൈവരാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് കൈവരിക്കാം. മേ ബി ദിസ് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഗിവ് അസ് ജസ്റ്റിസ്. ഇനിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇവർ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസ്. Our souls become transparent like glass, revealing tears for war-dead sons, red ashes of Hiroshima. Our souls, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ, become transparent like glass, revealing tears for war-dead sons, red ashes of Hiroshima എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ become transparent like glass, revealing tears for war. അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് വാർ 2യുടെ സമയത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ബോംബിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. Going back in times in 1941, okay, in the year 1941, Japan bombed Pearl Harbor in United States Naval Base. 1941 ആദ്യമായിട്ട് ജപ്പാൻ പേൾ ഹാർബർ എന്നുള്ള സ്ഥലം US നേവൽ ബേസാണ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നേവൽ ബേസിൽ ബോംബിട്ടു. ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്, ആരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അതിൻ്റെ റിറ്റാലിയേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഇൻ റിറ്റാലിയേഷൻ ടു ഇറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഡ്യൂറിങ് വേൾഡ് വാർ ടു ഇൻ 1945 എന്നുള്ള ഇയറിൽ അമേരിക്ക ബോംബ്ഡ് places in Japan. Those places were Hiroshima and Nagasaki. And after effects still is there in Hiroshima and Nagasaki. ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഹിറോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ബോത്ത് ദീസ് ഇൻസിഡൻസ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് വേൾഡ് വാർ ടു. അതായത് ഈ റോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ജാനിസ് മേരി കിറ്റാനി ആൻഡ് ഫാമിലി ഇംപ്രിസൻഡ് ആയതും ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പാരലായിട്ട് നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നതാണ് ഈ ഹിറോഷിമ നാഗസാക്കി ബോംബിങ്സ് ബൈ അമേരിക്ക. ഓക്കെ, അമേരിക്ക ജപ്പാനിൽ ചെയ്തതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ബോത്ത് വെർ ഡെസ്പെറേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്. അപ്പോൾ റെഡ് ആഷസ് ഓഫ് ഹിറോഷിമ ബോംബ് അറ്റാക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാരമുണ്ടാവും, അതിന് റെഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തീ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് റെഡ്. ഓക്കെ, ഫയർ ഇസ് ഓൾവേസ് റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ. സോ ആഷസ് ആർ സെഡ് ടു ബി റെഡ് ആഷസ് ഫ്രം ഹിറോഷിമ. അപ്പോൾ അവിടെയും അവർ കുറേ കരഞ്ഞു തീർത്തു, ഇവിടെയും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കുറേ കരഞ്ഞു തീർത്തു. So these incidents can be likened, it can be compared, and നമ്മുടെ ടിയേഴ്സൊക്കെ ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലൈക്ക് ഗ്ലാസ്. എല്ലാ ഇൻസിഡൻസും ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. വെൻ യു ക്രൈ ഓർ വെൻ യു ഷെഡ് ടിയേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ സാഡ്, യു ആർ ഡെസ്പറേറ്റ്, യു ആർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, യു ആർ ഹെൽപ്ലെസ്. The jagged wounds from barbed wire. Barbed wire കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. It is barbed wire is a steel fencing wire. Barbed wire is a steel fencing wire and it is used to make boundaries. അല്ലേ, ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാർബ്ഡ് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വൂണ്ട് വരും, മുറിവ് വരും. ജാഗ്ഡ് വൂണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജാഗ്ഡ് മീൻസ് റഫ്. നമ്മുടെ വൂണ്ട് ഭയങ്കര റഫായിരിക്കും, പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. റഫ് വൂണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജാഗ്ഡ് വൂണ്ട്സ് ഫ്രം ബാർബ്ഡ് വയർ. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ബൗണ്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ദാറ്റ് സൈഡ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ദിസ് സൈഡ്, ഓൺലി ദിസ് സ്പേസ് ഇസ് യോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് തരിക അവിടെ കഴിയാൻ. So at times you have to brush through those barbed wire and you may get wounded, and those wounds are jagged wounds. We must recognize ourselves at last. We are a rainforest of color and noise. Rainforest means it's a ray of hope. മഴക്കാടുകളാണ്, which means that it's giving you happiness. It's making you, it's giving you hope. You're becoming happy. Indeed, it is giving you something, hope for the next day. You feel that your future is bright. It is bright and it gives you light. So we must recognize ourselves at last. അവസാനം നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മഴക്കാടുകളാണ് ഓഫ് കളർ ആൻഡ് നോയ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ കളർ യെല്ലോ ആണ്, ജാപ്പനീസ് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യെല്ലോ കളർ ഇസ് ഓൾസോ ബ്രൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് യു ഹാപ്പി. It is making you jubilant. It is giving you a ray of hope. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കളറും ഞങ്ങളുടെ നോയ്സും, ഞങ്ങൾ ഇനി ശബ്ദമുണ്ടാക്കും, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. We will create a noise. So that itself is making us excited. It is making us excited. It is making us happy. We are a rainforest of color and noise. We hear everything. We are unafraid. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാം. But we are unafraid. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. We are stable now. We are in a position to manage our emotions. We were sad earlier, we were disappointed earlier, we were helpless earlier, but now we are in a position that we are unafraid, we are stable, we are able to manage our emotions. Our language is beautiful. Language എന്ന് പറയുന്നത് Japanese language ആണ്, which means that our ethnicity is ours. ഞങ്ങൾ എത്നിക് ആണ്, ജാപ്പനീസ് ആണ്. Our ethnicity is ours. Our nativity is totally ours. ഞങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് ആണ്, ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ our language is beautiful. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ഉപദ്രവിച്ചു because we are Japanese. But still our language is beautiful. Our nativity is beautiful. Japanese Americans are beautiful as such. That is how the
poet ends the poem.